Good morning. Let us learn to form negative sentences in present perfect continuous tense in today's class, right? So what tense have we been learning for the past two classes? The fourth tense, present perfect continuous tense, right? What are the auxiliary verbs do we use here? For active voice, have, has, plus been, plus fourth form of the main verb should be used here, right? We should use here, right? So already I told you, whenever you want to make a sentence, you have to follow the sentence pattern. Now we are going to learn how to make negative sentences in this tense. So the sentence pattern for negative sentence is subject, auxiliary verb, then not. Again we have to use auxiliary verb because we have two auxiliaries here. One is have, has, another is been. So the not should come between these two auxiliaries. So not, then again auxiliary verb, then main verb, then extension plus full stop. So this is the sentence pattern for negative in present perfect continuous tense, right? Since we have two auxiliaries here, the word not should come between these two auxiliaries. உதாரணங்களை பார்க்கும் பொழுது புரியும் உங்களுக்கு, right? So you know the keywords. What are the keywords do we use here? Since and for. Where will you apply since? To mention the starting time of the action. Where will you use for? To mention the duration of an activity. So செயலின் கால அளவை குறிப்பிடுகிற பொழுது ஃபாரும், செயல் எப்பொழுது துவங்கியது என்பதை குறிப்பிடுவதற்கு சின்ஸும் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம், right? And what is the definition? Where will you apply this tense? Present perfect tense must be used to mention an action which began in the past and continues over a period of time up to the present moment and is still continuing even into the future. செயல் கடந்த காலத்தில் துவங்கி நிகழ்காலம் வரை தொடர்ந்து எதிர்காலத்திற்கும் தொடரக்கூடிய செயல்களை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம present perfect continuous tense பயன்படுத்துகிறோம், ரைட்? அதில் எதிர்மறை வாக்கியங்கள் எவ்வாறு அமைக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம், ரைட்? So let us go for example. நான் 1990 ஆங்கிலம் கற்பித்து கொண்டிருக்கவில்லை. ஸோ யார் கற்பித்து கொண்டிருக்கவில்லை? நான். ஸோ நான்கு என்ன இங்கிலீஷில் ஐ வந்தால் என்ன போடணும்? ஐ வந்தால் ஹாவ் போடணும். வேர் வில் யூ அப்ளை ஹாவ்? இஃப் த சப்ஜெக்ட் இஸ் ஐ, வி, யூ, தே, we have to use have. If the subject is he, she, it, we have to use has. So don't forget. So if the subject is I, we have to use have. நான் 1990 ஆங்கிலம் கற்பித்து கொண்டிருக்கவில்லை, நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஸோ இல்லை என்பதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? நாட். நல்லா கவனிங்க. சப்ஜெக்ட், ஆக்சிலரி, verb, then not. Next, been. So I have not been. I have been not ன்னு சொல்லக்கூடாது. I have not been. என்ன செய்து கொண்டிருக்கவில்லை? மெயின் வேர்புக்கு போகிறோம், ரைட்? ஸோ செயலை குறிக்கும் சொல். கற்பித்து கொண்டிருக்கவில்லை. கற்பிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? டீச். டீச்சோட எத்தனாவது ஃபார்ம் போடணும்? ஃபோர்த் ஃபார்ம். ஸோ ஐ ஹாவ் நாட் பீன் டீச்சிங். நான் கற்பித்து கொண்டிருக்கவில்லை. என்ன கற்பித்து கொண்டிருக்கவில்லை? ஆங்கிலம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் எக்ஸ்டென்ஷன். ஸோ இங்கிலீஷ். எப்போ இருந்து கற்பித்து கொண்டிருக்கவில்லை? 1990. ஸோ when you want to mention the starting time of the action, we have to use a since. So since 1990, full stop. So not, then again auxiliary verb, then main verb, then these are all extension. Then at the end full stop, right? கண்டிப்பாக வாக்கிய அமைப்பை தாண்டி எந்த ஒரு வாக்கியமும் போகாது, right? Let us go for the next example. Right. நாங்கள் இந்த வீட்டில் 5 ஆண்டு காலமாக வசித்து கொண்டிருக்கவில்லை. ஸோ யார் வசித்து கொண்டிருக்கவில்லை? நாங்கள். நாங்களுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? வி வந்தால் என்ன போடணும்? வி வந்தால் ஹாவ் போடணும். ஸோ வி ஹாவ். இல்லை என்பதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? நாட். ஸோ வி ஹாவ் நாட் பீன். சப்ஜெக்ட் போட்டாச்சு, ஆக்சிலரி வேர்ப் போட்டாச்சு, தென் நாட். ஸோ வி ஹாவ் நாட் பீன். என்ன செய்து கொண்டிருக்கவில்லை? வசித்து கொண்டிருக்கவில்லை. வசிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? லிவ். லிவோட எத்தனாவது ஃபார்ம் போடணும்? ஃபோர்த் ஃபார்ம். ஸோ வி ஹாவ் நாட் பீன் லிவிங். எங்கே வசித்து கொண்டிருக்கவில்லை? இங்கே.
ஸோ we have not been living here அல்லது இந்த வீட்டில். இந்த வீடு என்பது பெரிய இடம். ஸோ பெரிய இடத்தை குறிப்பிடுகிற பொழுது இந்த வீட்டுக்குள்ளார அப்போ என்ன பண்ணணும்? இன், ரைட்? ஸோ இஃப் எனிதிங் இஸ் இன்சைட் சம்திங் we have to use in. ஸோ இன் திஸ் ஹவுஸ், இந்த வீடுங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? திஸ் ஹவுஸ். எப்போ இருந்து? கடந்த 5 ஆண்டு காலமாக. அப்போ ஃபார் 5 years or for the past 5 years, right? So subject, auxiliary verb, then not, then again auxiliary verb, main verb, these are all extension, then full stop, right? So let us go for the third example. நீ இந்த அலுவலகத்தில் 2010 இருந்து வேலை செய்து கொண்டிருக்கவில்லை. யார் வேலை செஞ்சிட்ருக்கல? நீங்கள். நல்லா கவனிங்க, எல்லா வாக்கியத்துலேயும் செயல் கடந்த காலத்தில் ஆரம்பிச்சிருக்கும், இப்போ வரைக்கும் நடக்கும், எதிர்காலத்துக்கும் தொடரும். ஸோ அப்போ இது நெகட்டிவ்ங்கிறதுனால இந்த வருஷத்துலேருந்து நீ வேலை செஞ்சுட்டு இல்லைப்பா, வேறு வருஷத்துலேருந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருந்திருப்ப, ரைட்? ஸோ இப்போது யார்? நீ. நீ வந்தால் என்ன போடணும்? யூ வந்தால் ஹாவ். இல்லை என்பதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? நாட். ஸோ யூ ஹாவ் நாட் பீன். வேலை செய்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஒர்க். ஒர்க்கோட எத்தனாவது ஃபார்ம் போடணும்? 4th ஃபார்ம். ஸோ யூ ஹாவ் நாட் பீன் ஒர்க்கிங். நீ வேலை செய்து கொண்டிருக்கவில்லை. எங்கே? இந்த நிறுவனத்தில். ஸோ இன் திஸ் கன்சர்ன். இன் திஸ் கன்சர்ன். கன்சர்ன்னா நிறுவனம். ஸோ கன்சர்ன் இஸ் அ பிக்கர் பிளேஸ். டு மென்ஷன் அ பிக்கர் பிளேஸ் we have to use in. ஸோ யூ ஹாவ் நாட் பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கன்சர்ன். எப்போ இருந்து? 2010 இருந்து. டு மென்ஷன் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் we have to use since 2010, full stop, right? So subject, auxiliary verb, not, auxiliary verb, main verb, extension plus full stop, right? So the making of the sentence is so easy when you follow the sentence pattern. வாக்கிய அமைப்பை பின்பற்றினீங்கன்னா வாக்கிய அமைப்பது மிகவும் சுலபம். ஸோ செய்து பாருங்கள். ஸோ let us go for the 4th example. அவர்கள் காலையிலிருந்து தோட்டத்தில் பூக்களை பறித்து கொண்டு இருக்கவில்லை. ஸோ யார்? அவர்கள். ஸோ தே வந்தால் என்ன போடணும்? ஹாவ். இல்லை என்பதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? நாட். ஸோ தே ஹாவ் நாட் பீன். என்ன செய்து கொண்டு இருக்கவில்லை? பறித்து கொண்டு இருக்கவில்லை. பறிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ப்ளக். ஸோ தே ஹாவ் நாட் பீன் ப்ளக்கிங். அவர்கள் பறித்து கொண்டு இருக்கவில்லை. எதை? பூக்களை, மலர்களை. ஸோ தே ஹாவ் நாட் பீன் ப்ளக்கிங் ஃப்ளவர்ஸ். மலர்களை பறித்து கொண்டு இருக்கவில்லை. எப்போ இருந்து? காலையிலிருந்து. டு மென்ஷன் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் we have to use since. So since in the morning. Since in the morning, right? So subject, auxiliary verb, not, auxiliary verb, main verb, then extension plus full stop, right? So let us go for the next example. அவன் கடந்த 3 மணி நேரமாக அந்த படம் வரைந்து கொண்டு இருக்கவில்லை. யார்? அவன். ஸோ ஹீ வந்து என்ன பண்ணணும்? ஹேஸ். ஸோ ஹீ ஹேஸ். இல்லை என்பதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? நாட். ஸோ ஹீ ஹேஸ் நாட் பீன். என்ன செய்து கொண்டு இருக்கவில்லை? வரைந்து கொண்டு இருக்கவில்லை. வரைகிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ட்ரா. ட்ராவோட 4th ஃபார்ம் என்ன? ட்ராயிங். ஸோ ஹீ ஹேஸ் நாட் பீன் ட்ராயிங். அவர் வரைந்து கொண்டு இருக்கவில்லை. என்ன வரைந்து கொண்டு இருக்கவில்லை? அந்த படம். ஸோ ஹீ ஹேஸ் நாட் பீன் ட்ராயிங் த பிக்சர். ஸோ பிக்சர் இஸ் அ காமன் நவுன். When you want to point out the common noun, you have to use the. ஒரு பொது பெயர் சொல்லை குறிப்பிட்ட பெயர் சொல்லாக மாற்றும் பொழுது நமக்கு definite article the தேவைப்படுது, right? So he has not been drawing the picture. எப்பொழுது? கடந்த 3 மணி நேரமாக. For the past 3 hours. For the past 3 hours. So when you mention the duration of an activity, you have to use for, right? So subject, auxiliary verb, not, auxiliary verb, main verb, these are all extension, at the end full stop, right? So let us go for the next example. அவள் மாலை 6 மணியிலிருந்து மேடையில் நடனம் ஆடிக்கொண்டிருக்கவில்லை. யார் நடனம் ஆடிக்கொண்டிருக்கவில்லை? அவள். அவளுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஷீ வந்து என்ன பண்ணும்? ஹேஸ். ஸோ ஷீ ஹேஸ் நாட் பீன். இந்த ஹாவ் பீன், ஹேஸ் பீன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஹாவ் பீன் நாட்னு சொல்லக்கூடாது. ஹாவ் நாட் பீன், ஹேஸ் நாட் பீன், மறந்துடாதீங்க, ரைட்? ஸோ ஷீ ஹேஸ் நாட் பீன் நடனம் ஆடிக்கொண்டிருக்கவில்லை. டான்சிங். 4th form of the main verb. எங்கே? மேடையின் மேல், on the stage. If anything is happening at the top of something, we should use on. So she has not been dancing on the stage.
எப்போ இருந்து? since 6 this evening. இன்று மாலை 6 மணியிலிருந்து அவள் மேடையில் நடனமாடிக்கொண்டிருக்கவில்லை. ரைட்? Now the time is 7:30 or 8 so and so. Right? So subject, auxiliary verb, negative word not, then being, auxiliary verb, then main verb. These are all extension at the end full stop. Right? So let us go for the next example. நீண்ட நேரமாக மின்னல் மின்னிக் கொண்டிருக்கவில்லை. நீண்ட நேரமாக மின்னல் மின்னிக் கொண்டிருக்கவில்லை. So already I told you in the last class, if there is the same word comes for subject and the action verb, we have to consider the subject as it. பெயர் சொல்லும் வினை சொல்லும் ஒன்றாக இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம பெயர் சொல்ல இட்டா கருதி கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல மின்னலுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? லைட்டன். ரைட்? ஸோ மின்றதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? லைட்டன். ஸோ அப்போ ரெண்டு வேர்பை சப்ஜெக்டும் வேர்பும் சேமாக இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? சப்ஜெக்டை இட்டாக வச்சுக்கணும். ஸோ இட் வந்து என்ன பண்ணணும்? ஹேஸ். ஸோ இல்லை என்பதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? நாட். ஸோ இட் ஹேஸ் நாட் பீன். என்ன செய்து கொண்டு இருக்கவில்லை? மின்னிக் கொண்டு இருக்கவில்லை. ஸோ லைட்டனிங். ஸோ இட் ஹேஸ் நாட் பீன் லைட்டனிங். அது மின்னிக் கொண்டு இருக்கவில்லை. மின்னல் மின்னிக் கொண்டு இருக்கவில்லை. எப்போ இருந்து? நீண்ட நேரமாக. ஸோ to mention the duration of an activity we have to use for. So for a long time. So it has not been lightning for a long time. அது நீண்ட நேரமாக மின்னல் நீண்ட நேரமாக மின்னிக் கொண்டிருக்கவில்லை. So subject, auxiliary verb, not, auxiliary verb, then main verb, then extension at the end full stop. Right? So let us go for the next example. Okay. மாணவர்கள் தேர்வுக்காக கடந்த ஒரு வாரமாக தயார் செய்து கொண்டிருக்கவில்லை. யார்? மாணவர்கள். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். யாரை பற்றி பேசுகிறாங்க? மாணவர்களை பற்றி. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தால் என்ன பண்ணணும்? தே வந்தால் என்ன பண்ணணும்? ஹாவ். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாவ் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாவ் நாட் பீன். என்ன செய்து கொண்டு இருக்கவில்லை? தயார் செய்து கொண்டு இருக்கவில்லை. ஸோ தயார் செய்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ப்ரிப்பேரோட எத்தனாவது ஃபார்ம் போடணும்? 4th ஃபார்ம் போடணும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாவ் நாட் பீன் ப்ரிப்பேரிங். எதுக்காக? தேர்வுக்காக. ஸோ ஃபார் த எக்ஸாமினேஷன் ஆர் ஃபார் த டெஸ்ட். ஸோ தே ஹாவ் நாட் பீன் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் த டெஸ்ட். எப்போ இருந்து? கடந்த ஒரு வாரமாக. ஸோ ஃபார் அ வீக். ஒரு வாரமாக மாணவர்கள் தேர்வுக்காக தயார் செய்து கொண்டிருக்கவில்லை. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாவ் நாட் பீன் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் த டெஸ்ட் ஃபார் அ வீக். ரைட்? So subject, auxiliary verb, not, been, again auxiliary verb, then main verb, then these are all extension plus full stop. Right? So extension is an addition to your sentence. எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம். Right? So let us go for the next example. அமைச்சர் இரவு 8 மணியிலிருந்து மேடையில் உரையாற்றி கொண்டிருக்கவில்லை. ஸோ யார் உரையாற்றி கொண்டிருக்கவில்லை? அமைச்சர். ஸோ த மினிஸ்டர் is the important post. When we mention the important post, we have to use the. Right? So the minister என்ன சப்ஜெக்டில் வராங்க? either he or she. ஸோ அப்போ என்ன போடணும்? has. So the minister has not been. என்ன செய்து கொண்டிருக்கவில்லை? உரையாற்றி கொண்டிருக்கவில்லை. உரையாற்றுவதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? address. So address the 4th form என்ன? addressing. So the minister has not been addressing. எங்கு? பொதுமக்களின் மத்தியில். So if anything is in the middle of many things, we have to use among. ஏதாவது ஒன்று பல பொருட்களுக்கோ பல மனிதர்களுக்கோ பல இடங்களுக்கோ நடுவே இருக்கும் பட்சத்தில் என்ன போடணும்? among போடணும். So the minister has not been addressing among the public. எப்போ இருந்து? since 8 மணியிலிருந்து அமைச்சர் பொதுமக்களின் மத்தியில் உரையாற்றி கொண்டிருக்கவில்லை. So the minister has not been addressing among the public since 8. Right? So the minister subject, auxiliary verb has, not, negative word, again been auxiliary verb, addressing main verb, then
among the public since 8. These are all extension at the end full stop, right? So never forget, in the beginning when you learn English, you have to follow the sentence pattern. It helps you to be so well versed in future as time goes on, right? So let us go for the last example. அம்மா நீண்ட நேரமாக சமையல் அறையில் சமைத்து கொண்டிருக்கவில்லை. யார்? அம்மா. ஸோ அம்மாவுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? மதர். ஸோ மதருங்கிறவங்க யார்? ஷீ வந்து என்ன பண்ணணும்? ஹேஸ். ஸோ இல்லை என்பதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? நாட். ஸோ மதர் ஹேஸ் நாட் பீன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கவில்லை? சமைத்து கொண்டிருக்கவில்லை. ஸோ சமைக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? குக். குக்கோட எத்தனாவது ஃபார்ம் பண்ணணும்? ஃபோர்த் ஃபார்ம். ஸோ ஷீ ஹேஸ் நாட் பீன் குக்கிங். எங்கே? சமையல் அறையில். ஸோ சமையல் அறைக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? கிச்சன். ஸோ கிச்சன் இஸ் அ மார்க்டு பிளேஸ். when you mention a marked place, you have to use in. வரையறுக்கப்பட்ட இடங்களை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? in போடணும். ஸோ in the kitchen. Kitchen is a common noun. To make a common noun into a proper noun, we have to use the, right? So never forget. So mother has not been cooking in the kitchen. நீண்ட நேரமாக, for a long time. For a long time, right? So subject, auxiliary verb, not, again auxiliary verb, main verb, then these are all extension at the end, full stop, right? So mother has not been cooking in the kitchen for a long time. நீண்ட நேரமாக அம்மா சமையலறையில் சமைத்து கொண்டிருக்கவில்லை, ரைட்? ஸோ எது ஒன்றுமே பயிற்சி செய்தால் நிச்சயம் சாத்தியமாகும். So practice makes a man perfect. Never forget this proverb, right? Try to apply in your life. If you want to learn English, please follow this method sincerely. Automatically, you will be so well versed in English in future, right? So exercise sentences have been given in this link. Please do exercises. And the answer key for the last class has also been given in the link. Utilize it. Let us meet in the next video. Thank you.